Imagina tener un coeficiente intelectual de genio. Y usarlo para asesinar. Estos Edmund Kemper, el hombre que mató a sus propios abuelos, recorrió las carreteras de California cazando estudiantes universitarios y vivía con su madre, mientras planeaba sus crímenes en secreto. Durante años nadie sospechó, hasta que decidió entregarse. Hoy, descubrirás como un niño humilado se convirtió en uno de los asesinos más inteligentes y aterradores de la historia. Imagina tener un coeficiente intelectual de genio. Y aún convertirte en uno de los asesinos más aterradores de la historia. Esta es la historia real de Edmund Kemper, el hombre que parecía tranquilo, educado y extremadamente inteligente, pero que escondía una mente oscura capaz de cometer crímenes brutales que dejaron paralizado a todo Estados Unidos. Lo más perturbador de todo no fueron solo los asesinatos. Fue la forma en que hablaba con la policía, como analizaba su propia mente, como si fuera un científico estudiando a un monstruo. Y ese monstruo era el mismo. Pero para entender cómo nació este asesino, tenemos que volver al principio. Mucho antes de los titulares, antes de las víctimas, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de terror. Edmund Kemper era solo un niño. Un niño que creció en un hogar de odio. Su madre lo humillaba constantemente. Le decía que era inútil, que nunca sería amado por ninguna mujer. Lo encerraba en el sótano por las noches, lejos de sus hermanas, como si lo considerara un peligro. Imagínese un niño escuchando todos los días que es un monstruo. Con el tiempo, esas palabras comenzarán a moldear algo oscuro dentro de él. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Kemper desarrollaba obsesiones perturbadoras. Fantaseaba con violencia, con control, con venganza. Pero nadie imaginaba hasta dónde llegarían esas fantasías. Porque los 15 años, Edmund Kemper haría algo tan brutal, que ni siquiera los investigadores podían creer que hubiera sido cometido por un adolescente. Ese día, el niño desapareció. Y nació el asesino. En 1969, después de varios años en el hospital psiquiátrico, los especialistas tomaron una decisión que cambiaría todo. Edmund Kemper, el adolescente que había asesinado a sus propios abuelos, fue declarado rehabilitado. Sí, rehabilitado. Los médicos creen que había aprendido a controlar sus impulsos. Había sido cooperativo, inteligente, educado. Incluso ayudaba a los psicólogos a analizar el comportamiento de otros criminales. Parecía un ejemplo perfecto de recuperación. Pero había un problema. Kemper no estaba mejorando. Estaba aprendiendo. Aprendía como pensaban los psiquiatras. ¿Qué respuestas querían escuchar? Como parece normal. Y en realidad, estaba estudiando el sistema desde dentro. Cuando finalmente salió libre, tenía apenas 21 años. Alto, extremadamente alto, casi 2 metros 10. Una presencia imposible de ignorar. Pero también tenía algo que desconcertaba a todos. Una personalidad amable y tranquila. Consiguió trabajo, hizo amigos. Y comenzó a frecuentar bares donde curiosamente se reunían policías locales. Hablaba con ellos, bromeaba, escuchaba historias de crímenes reales. Nadie sospechaba que estaban sentados bebiendo con un futuro asesino en serie. Pero dentro de Kemper, el resentimiento seguía creciendo. Especialmente hacia las mujeres. Las humillaciones de su madre seguían resonando en su mente como un eco constante. Y entonces encontró algo que cambiaría todo. En las carreteras de California, era común ver jóvenes haciendo autostop. Chicas universitarias que necesitaban un aventón para volver a casa. Eran desconocidas. Vulnerables. Y confiaban en la persona que se detenía a ayudarlas. Para Edmund Kemper, aquello se convirtió en una oportunidad perfecta.
Una oportunidad que pronto se transformaría en una pesadilla que nadie vio venir. Una tarde cualquiera en las carreteras de California, Edmund Kemper conduce su coche cuando vio algo que cambiaría todo. Dos chicas jóvenes estaban al borde de la carretera haciendo autostop. Eran estudiantes universitarias. Confiadas, despreocupadas, sin imaginar que el hombre que se detendría frente a ellas no era un simple conductor amable. Kemper frenó, abrió la puerta y les ofreció llevarlas. Ellas aceptaron. Durante el trayecto, todo parecía normal. Kemper hablaba con calma, hacía preguntas, parecía incluso tímido. Su voz era tranquila, casi reconfortante. Nadie habría sospechado que en su mente estaba ocurriendo algo completamente diferente. Dentro del coche, ocultaba algo aterrador. Un arma. En un momento preciso, cuando las chicas y estaban lejos de cualquier ayuda, Kemper revelaba su verdadera intención. El conductor amable desapareció, y en su lugar apareció un hombre dominado por impulsos violentos y fantasías oscuras que había acumulado durante años. Aquellos dos estudiantes se convirtieron en sus primeras víctimas como asesino en serie. Pero lo más inquietante vino después. Kemper no actuaba con prisa. Analizaba todo. Observaba cada detalle de sus crímenes como si fuera un experimento. Su inteligencia le permitía planear, controla y manipula situaciones con una frialdad que desconcertaría a los investigadores años más tarde. Mientras tanto, la policía comenzaba a recibir reportes de estudiantes desaparecidos. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero algo extraño estaba pasando en las carreteras cercanas a los campus universitarios. Las jóvenes seguían desapareciendo. Y lo más aterrador. El hombre responsable seguía conduciendo tranquilamente por las mismas carreteras, buscando a su próxima víctima. Con cada nueva víctima, Edmund Kemper se volvía más confiado. Había descubierto algo aterrador, nadie sospechaba de él. Era educado, parecía inteligente, incluso amable. Para el mundo exterior, era simplemente otro hombre conduciendo por las carreteras de California. Pero en secreto, había comenzado una serie de crímenes que pronto aterrorizaría a toda la región. Kemper recogía principalmente a estudiantes universitarios que hacían autostop cerca de Santa Cruz. Jóvenes que confiaban en que el conductor que se detenía solo quería ayudarles. Durante el viaje, él hablaba con normalidad, escuchaba sus historias, incluso bromeaba. Pero todo era una actuación. En su mente, estaba imaginando exactamente cómo terminaría ese viaje. Lo más perturbador es que Kemper había modificado su propio coche. Instaló seguros especiales en las puertas para que las pasajeras no pudieran abrirlas desde dentro. Una vez que el viaje comenzaba, escapar no era una opción. La policía comenzó a notar un patrón. Varios estudiantes desaparecidos en zonas cercanas. Pero en aquella época, el autostop era algo extremadamente común. Las pistas eran casi inexistentes. Mientras tanto, Kemper llevaba una doble vida imposible de imaginar. Durante el día, visitaba bares frecuentados por policías. Conversaba con ellos, escuchaba como discutían los casos, incluso bromeaba sobre los asesinatos que estaban investigando. Sí, el asesino estaba literalmente sentado con los investigadores que intentaban atraparlo. Nadie tenía idea. Pero dentro de Kemper, algo estaba cambiando. La violencia no era suficiente para él. Su odio, especialmente hacia su madre, seguía creciendo como una presión constante en su mente. Muy pronto, esa presión explotaría de una forma mucho más personal, mucho más aterradora. Mientras la policía seguía buscando al responsable de las desapariciones, Edmund Kemper guardaba un secreto que hacía sus crímenes aún más perturbadores. No solo cometía los asesinatos, también llevaba a sus víctimas a su propia casa. Ali, lejos de cualquier sospecha,
Para horas reviviendo lo ocurrido. Analizaba cada detalle de sus actions como si estuviera estudiando un experimento. Para él, todo formaba parte de un oscuro proceso psicológico que alimentaba sus fantasías de control y poder. Pero a pesar de todo eso, había una persona que dominaba constantemente sus pensamientos. Su madre. Kemper vivía con el ennuevamiento después de salir del hospital psiquiátrico. Y la relación seguía siendo tan tóxica como cuando era niño. Ella continuaba humilándolo, criticándolo, recordando constantemente que ninguna mujer lo quería jamás. Para Kemper, cada palabra era como gasolina sobre un fuego que llevaba años creciendo. Sus víctimas se parecían cada vez más a lo que él odiaba y deseaba al mismo tiempo. Mujeres jóvenes, seguras de sí mismas, libres. Todo lo que su madre desea que él nunca tendría. Pero lo más inquietante es que, mientras comía estos crímenes, Kemper seguía manteniendo su apariencia de hombre normal. Iba a bares, conversaba con policías, y muchos lo consideraban incluso agradable. Algunos oficiales lo apodaban Big Ed por su enorme estatura y su personalidad aparentemente tranquila. Nadie imaginaba que ese hombre amable era el responsable de una cadena de asesinatos que seguía creciendo. Pero la tensión dentro de Kemper estaba llegando a su límite. Por todas esas fantasías, toda esa rabia acumulada durante años. Finalmente estaban a punto de dirigirse hacia la persona que él consideraba el origen de todo. Su propia madre. Una noche de 1973. Toda la oscuridad acumulada dentro de Edmund Kemper finalmente explotó. Durante años había culpado a una sola persona por su odio, por su rabia, por las voces en su cabeza que lo empujaban hacia la violencia. Su madre. Esa noche, ella estaba dormida en su habitación. Nada parecía fuera de lo normal. Pero Kemper había tomado una decisión que llevaba mucho tiempo creciendo en su mente. Entró en la habitación en silencio. En cuestión de segundos. Todo terminó. Después, ocurrió algo que incluso los investigadores más experimentados encontrarían difícil de comprender. Kemper no actuó en pánico y trató de ocultarlo de inmediato. En cambio, pasó horas dentro de la casa enfrentando sus propios pensamientos. Más tarde diría algo que helaría la sangre de quienes lo escucharon. Que durante años había corrido hacia eso, que sentía que su madre había destruido su vida desde la infancia. Pero la historia no terminó ahí. Como si no fuera suficiente, Kemper también asesinó a una amiga de su madre que llegó a la casa esa misma mañana. Era como si una última barrera dentro de él se hubiera roto por completo. Después de todo aquello, hizo algo inesperado. En lugar de escapar, condujo durante horas hasta otro estado y llamó por teléfono a la policía. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que era una broma. Por la voz al otro lado del teléfono sonaba tranquila, casi relajada. Pero Kemper insistió una y otra vez. Finalmente, cuando los oficiales investigaron la casa, descubrieron una escena que confirmaría algo aterrador. El asesino que llevaban meses buscando acababa de entregarse voluntariamente. Cuando Edmund Kemper llamó a la policía y confesó todo, la reacción inicial fue de incredulidad. El hombre que hablaba al otro lado del teléfono sonaba tranquilo, casi como si estuviera contando la historia de otra persona. Los oficiales pensaron que era una broma. Pero Kemper siguió insistiendo. Les dio detalles precisos, direcciones, información que solo el asesino podía conocer. Finalmente, cuando los investigadores llegaron a la casa de su madre, encontraron la escena que confirmaba lo imposible. Edmund Kemper decía la verdad. Cuando fue arrestado, algo sorprendió profundamente a los detectives. No parecía nervioso, ni asustado. En cambio, estaba increíblemente dispuesto a hablar. Durante horas explicó cada uno de sus crímenes con una claridad perturbadora.
Describe sus pensamientos, sus motivaciones, incluso los errores que había cometido. Era como si estuviera analizando su propia mente en voz alta. Los investigadores pronto descubrieron que Kemper no solo había asesinado a su madre y los estudiantes que recogía en la carretera. En total, había matado a 10 personas. 10. Yaunaci, lo que más impactó a los psicólogos no fue solo la cifra. Fue la forma en que Kemper parecía entender perfectamente lo que había hecho. Sabía que era monstruoso. Sabía que era aterrador. Pero también decía que no podía detenerse. Durante los interrogatorios, comenzó a colaborar con especialistas en psicología criminal. Sus explicaciones sobre cómo pensaba un asesino en serie eran tan detalladas que muchos investigadores las usarían años después para estudiar mentes criminales. De hecho, sus entrevistas influirían en la forma en que el FBI empezaría a perfilar asesinos. Pero lo más inquietante de todo era esto. Edmund Kemper sabía exactamente lo que era. Yaunaci, durante años, nadie logró verlo. Durante los meses siguientes a su arresto, Edmund Kemper comenzó a hacer algo que pocos asesinos en serie habían hecho antes. Hablaba. Hablaba mucho. No intenta bar ocultar sus crímenes. No inventa bar excusas. Al contrario, describía cada detalle con una frialdad casi científica. Para los psicólogos y agentes que lo entrevistaban, era como tener acceso directo a la mente de un asesino. Kemper explicaba cómo elegía a sus víctimas, cómo planificaba los encuentros y qué pensamientos pasaban por su cabeza en esos momentos. A veces incluso analizaba sus propios errores, como si estuviera revisando el informe de un experimento. Su inteligencia hacía que todo fuera aún más inquietante. Podía describir emociones humanas con precisión, entender perfectamente el miedo de sus víctimas. Pero Aunaci no lograba detener sus impulsos. Era consciente de la monstruosidad de sus actos, y al mismo tiempo se sentía atrapado dentro de esa misma mente. Los especialistas comenzaron a estudiar su caso con enorme interés. Kemper no era el típico asesino impulsivo o fuera de control. Era metódico, reflexivo, extremadamente consciente de sí mismo. Y lo más sorprendente era que estaba dispuesto a ayudar. Durante varias entrevistas, ofreció información que ayudaría a los investigadores a comprender patrones de comportamiento en asesinos en serie. Sus análisis influyeron en los primeros estudios que el FBI utilizaría para crear perfiles criminales. Pero detrás de toda esa cooperación había una verdad incómoda. Kemper sabía que no había salida para él. Había perdido años intentando llenar un vacío que nunca desaparecía. Cada crimen solo hacía que ese vacío regresara con más fuerza. Y ahora, sentado frente a los investigadores, finalmente enfrentaba algo que había evitado durante toda su vida. Las consecuencias de convertirse en el monstruo que su propia infancia había comenzado a crear.